Fabryka najlepszej czekolady w Szwajcarii, Läderach. Like an idiom, when you have a really nice job, easy going, then you tell people, I have a chocolate job, and we literally have a chocolate job. To właśnie, proszę Państwa, tutaj mamy pięknych ludzi. Po niemiecku mówi się, jak ktoś ma super pracę, to bardzo, bardzo przyjemna. To się mówi, ma czekolada pracę. And it was Rudi Läderach. It was just a small, like a bakery. And he made a great invention 8 years later. In 1970, he invented a machine to produce hollow truffle shells. And nowadays, they're looking like this. They're completely out of chocolate. They are hollow inside. They are like balls. And you use them to produce a truffle. When I started to work here, they showed it to me and they told me, that far we are famous. And I thought it's just a stupid ball. But that was really a great invention. Bardzo Rudi Läderach w 1970 roku stworzył taką właśnie oto formę, którą mogą Państwo tutaj zobaczyć, którą można było wypełnić czekoladą, a następnie obracając sprawić, że ścianki w środku były czekoladą i w środku było to puste, więc można było dać tam dowolne nadzienie do środka, żeby po prostu mieć truflę czekoladową dużo łatwiej i szybciej zrobioną. Obviously you can't imagine how they are tasting, right? Właśnie, mogą sobie Państwo zobaczyć, jak one smakują. Do you like some? Możemy spróbować. Po 20 latach on wygasł ten patent, także już teraz... They sold different kinds of chocolate. We bought nearly all the shops, and from this day on we could sell our chocolate to the people on the street. Before we just sold it to other chocolate factories. 2012, this factory was built. Since this day we're doing everything on our own. And in 2018, Elias Läderach won the World Chocolate Masters. That's green when they are gelona, they are not ripe. Then they change the color into violetto, I don't remember a chair. I don't remember the colors. And when you open them, and you have different shapes and different colors, a lot of different kinds of cocoa trees. And inside here are the beans. Around the beans, that's the pulp. The pulp goes away during the fermentation, and the beans are looking more or less like almonds. Kakao rośnie w okolicach Ekwadoru. Właściciel farmy w Kostaryce, z której korzysta fabryka Läderach. Jedno drzewo kakao wydaje 50 owoców. Można zrobić 10-15 tabliczek czekolady. 85% farmerów ma certyfikat Rainforest. Each of our cocoa beans is 100% traceable. We pay a premium of up to 35% for our high standards and ensured compliance with these. This premium goes directly to the cocoa farmers and their families. We produce all of our chocolate products sold globally in Switzerland, in the canton of Glarus, in our factories, which are just a few kilometers apart. We produce our products in Enenda. Our basic chocolates are made in Bilten. We inspect and log the quality of all raw materials delivered. Also unser Ziel ist, dass am Schluss die Schoki immer die gleiche Qualität hat. We heat the beans and remove the shells.
leaves the core of the beans, which are known as cocoa nibs. Roasting influences chocolate's odor and taste, and thus its quality. The remaining moisture is almost completely evaporated at up to 120 degrees Celsius. Also beim Rösten können wir verschiedene Sachen anpassen, sei das die Röstzeit selber oder Temperaturen oder die Kühlzeiten. Es sind eher kleinere Anpassungen, die aber einen grossen Effekt haben. The perfect recipe for each of our chocolates is one of the most important factors for all of our outstanding products. Die Rezeptur ist natürlich sehr wichtig, das ist sehr gehütetes Geheimnis. We weigh the raw materials and mix them together in the correct ratios. The mixture is still very grainy. It now passes through 5 ever narrower rollers. To achieve the desired quality, we roll extremely finely. The chocolate now comes out as a powder. It has an almost perfect chocolate taste. The chocolate powder is transferred into the conch. This is a large mixing machine. The chocolate is moved at a constant speed under a consistent temperature. We add additional cocoa butter. The frictional temperature and cocoa butter convert the chocolate to liquid format. The perfect conching process is key for our chocolates. Our chocolate is now ready. We taste, analyze, and approve it. The chocolate remains liquid. We instantly transport it to Ellendale and rapidly process it further. The transportation in liquid format and rapid further processing are key elements of our production process. These two special features and the overall production process are responsible for our unique quality. Schokolade ist für mich Genuss, Lebensfreude und Liebe zum Detail. Dobrze, zapraszam Państwa teraz do takiej Problem był taki, że wypełnienie ich granicami byłoby wręcz niemożliwe, bo to trzeba by było robić i robić, kto ma na to czas. Więc on wymyślił coś takiego, co nazywa się tutaj fiszrowi i jest takimi dużymi składami czekolady, które można po prostu zmieścić w nadal bez problemu. A dzięki temu ludzie mogą wejść do tych sklepów, tak jak do sklepów z serami i powiedzieć, proszę kawałek tej i kupić to po prostu na wagę. A wiadomo, czekolada jest lepsza. więc to się bardzo mocno przyjęło i wiecie, teraz dużo innych firm w ten sposób również te czekolady robi. A tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak produkowane są praliny z 3 łyżkami, które mają sobie zaraz 3 generacje i 3 syny. I do którego sprawdzamy, czy wszędzie są 3. Tu, jeszcze tu. Wejdźcie Państwo dalej, bo ciekawe rzeczy się będą działy. Not for me. Trzeba wejść, trzeba wejść. Nic nie trzeba. Generalnie firma ma 250 categories, and he won 5 out of it the first place. odbiera nagrodę. You know, and that's my boss. That's really cool. Oh, it's not just somebody working here, it's the grandson of the founder who won the World Championship. No właśnie, to jest, proszę Państwa, piękne, że to nie jest dowolna osoba, tylko to jest wnuczek założyciela firmy. To jest nadal jedyny, przypominam, Szwajcar, który... Easy one. If somebody knows this, don't tell. That was the first one I learned 30 years ago. Nothing in my right hand, nothing in my left hand. Hanky goes into my fist. Can still see it. Sleeves are short, so that I can't cheat. And now we have to say abracadabra. We press it in here. And now I hope it works. Nothing here. When you blow, go. Wow. Just your magic. No. I thought and I got it back. Should I show the one with the card Do we as have well? time? Yes, we do. Yeah, please. Jeszcze jeden, mamy czas? Mamy czas. Okay, that's a nice one with cards. You need the for
You need the 4 aces. Potrzebujemy 4 asy. Asy. Spades, as of heart, as of what is heart? Serce. Serce. Or if it's a card, it's caro. Okay. We have the 4 aces. And now I need 12 more cards for the trick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Teraz 10, potrzebujemy 11, dodatkowych 12. 12 kart. And these are just random cards, just Losowe random. karty. And now we take the 4 aces, we put them on top. I start with ace of clubs, it goes here. Then we turn them around, ace of hearts, ace of clubs, and ace of diamonds. 3 cards here, 3 cards Wszędzie po here, 3 karty na każdego asa. 3 cards, and 3 cards here. Ace of spades is the last one we take. Which one I should choose? This or this? Który? Yeah, heart. Every Of course. woman, of course. We do abracadabra. Then we count the cards. It's still 1, 2, 3, 4 cards. And when I turn them around, chuck, I have 4 different ones. I can do the same one with the ace of clubs. Abracadabra. We count them. 1, 2, 3, 4. I turn them around. Ace is gone. Nie ma The same with the ace of diamonds. Żona filmuje zawzięcie. Nie ma. Gdzie te asy? No, I will. Ja nie mogę. Super, brawo! A za chwilę zajmiemy się produkcją własnej czekolady. Posłuchamy. Pani was wita. Hello. Tamta grupa spała, nie odpowiedziała nic pani. So now you can decorate your own chocolate. To me, shoot your shape and the chocolate. Będziecie podchodzić po kolei do pani, wybierzecie po rękę, powiecie jak... Kończymy naszą podróż po czekoladowej krainie firmy Läderach. Słodkiego, miłego życia wszystkim.